Audio Jungle. Ndizibulsele kubo bonke ke ababukeli bayo ke iMasondo TV othethayo apha e-studio ngayo le mina namhlanje nguAyanda ke ngoku wakwanelani apha ke ngoku ku local sport news efumaneka every Wednesday phaya ngalantsimbi ka 5 o'clock. Then andihlelanga ndodwa ke ngoku apha e-studio ndihlele nazo ke ngoku two players abafana abasebancinci amayanga xa ndibajongileyo. So ke mbukele emakhaya xa ujonga ke ngoku kwecala lam lase right uzawufumana into kokubangana ndihleli kunye naye ke uAphiwe Zenzile abambiza ngento kokubangana nguShort xa bembiza. Andiyazi ke mbukele emakhaya noba iShort le yebrand something like that into ezinjalo, but I don't know. Kodwa ke uzazichaza azazise ngowalo ke ngoku iqela layo iFirst 11 ke ngoku yena uyidefender phaya kwiFirst 11. Then ke ngoku ubujonge kwecala lingapha lase right ndihleli naye ke ngoku umfana omncinci phaya uAnela wakwaDyoli yena bambiza ngento kokubangana nguLamza xa bembiza Elibirds ligama leteam ayidlalelayo elo. And then ke ngoku phaya unguNozinti walo iqela layo ke ngoku Elibirds. Then xa ujongileyo ke mbukele emakhaya uzawufumana sobangana phaya kwiFirst kunento ekuthiwa ke ngoku First 11 kuphinde kuthiwa iinyoni ziyandiza. Andazi ke noba ndiza bobabini nano ngokwecala kuthiwa iElibird, andazi ke ngoku late birds neElibirds noba seziphina, kodwa ke kuzawunderstandeka phakathi kwenciniba nekartuni, but andikho apho. Anyway mandiqale ke ngokwecala lingapha ndinikezele kwaPhiwa okazenzile abambiza ngokuba nguShort. Anibulise babukele emakhaya, enkosi kakhulu. Ungazibulisela futhi. Nam ndibulisa kule nkqubo Masondo. Igama lam ndinguAphiwe, ndidlalela iFirst 11 ndiyidefender. Alright ke simvile ke uthi igama lakhe ke ngoku ungaPhiwe nguZenzile nguShort, igama lakhe iBrand Black Label. Andazi noba iBrand ifumaneka kweyiphini khona but kwinto ezifana nezo njena. Kodwa ke mandinikezele kwecala kuAnela Dyoli uLamza yena ngokwakhe elandigqibile besithi nguKiss Kiss. I don't know noba all you need is love or Valentine nge-14 kaFebruary, I don't know. Mandinikele ke azibulisele kuni babukele emakhaya. Mandizibulisele igama efana nganelo kwaDyoli ndibiza Lamza dlalela iElibirds yalapha eMatyhaya nguNozinti. Enkosi. Alright ke utsho ke uthi udlalela yena iElibirds ibizwa ngento kokubangana yalapha ke pop around kumathanja part ke zombini ezi team xa ujongileyo ke mbukele zezalapha eTakastad First 11 yalapha eTakastad. Ujonge ke ngoku nayo iElibirds yalapha eTakastad. Ndicinga uba iTakastad idolophu xa ujonga kwicala lesport because yona iyeyona dolophu ehamba phambili because neMasondo TV iphuma phi apha ke ngoku kulo icala lase Takastad eSkapu ke ngoku xa beyihombisa idolophana nje wena encinci look like ingathi usengcobo okanye usebhizana something like that, I don't know. Kodwa ke without waste any time andibuyele ke ngoku kuye ke ngoku uAphiwe wakwaZenzile uShort igama lakhe First 11. Bhuti wami make ndize kuwe okay undixelele into kokubangana mhlawumbi before uyodlalela iFirst 11 akho team uke wadlala kuyo uba ayikho iteam ubuke wadlala kuyo before uyojoin iFirst 11 inoba into ekucalileyo kulo lona eliqela leFirst 11? Nam manditsho before ndidlalela iFirst 11 bendidlalela iMighty. Okay. Ndidlala iMighty but ke ekamini kexesha ke kaliwa kwiMighty mose yaphela sechithakala iteam. So ndaqonda uba mandiphelelwe ibhola mandivele ndihambe ndiye kuFirst uba nayo iFirst idlala ibhola ukwazi udlala ibhola. Okay. So ndisalwe yiloo nto kuya kaFirst 11. So ke ngexesha usuka kulo ke ngokuqala leMighty usuke as idefender okanye ke umhlambi le position yokudefender udibene nayo apha kwiFirst 11? Le position yokudefender bendidibene nayo kuMighty bendidlala defender phaa kuMighty. So nalapha kuFirst ndaqonda khona ndizayitraina zaphela ndidlala defender. Okay. Alright ke simvile ke ubhuti ezichaza into kokubangana usuka kwiqela layo iMighty but ke ngenxa yengxaki because apho kukho umuntu khona ndicinga uba ingxaki yona nto ikhoyo. Kodwa ke before sibe sibheka phambili kakhulu mandibuyele kuye uLamza ke ngoku bhuti ke ngoku ungakusixelela before ube ujoina iElibirds lena as ke ngoku ugoalkeeper wayo Elibirds ayikho ke ngoku mhlawumbi iteam wakhe wasuka kuyo before usiya kuElibirds? If ayikho iveli yayo iElibirds into leyatsalayo uba mawujoyine ke ngoku team yayo iElibirds lena? Ayikho iteam mina ke ndayidlalela mina. Elibirds liqala ayile team esematyhaya but andayikhumbula igama. Then sayathi kwathiwa yiMadrid FC. Engekabonakali ngelaa xesha kakhulu kungo-2017 ndisenza ugrade 7 so then into eyanditsalayo kuba ndandingayani ngumntu engayazi ibhola umthetho wami.
kodwa itshomi zami zazingabantu abadlala ibhola so ndangena ngabo phakathi. Alright ke, alright, okay, makimbile kuwe. Uyamva usubhuthi uthini? Uthi ibhola lena wayengayithanda mhlawumbe wayengawuyana sometimes. Mhlawumbe ngendlela endimva ngayo mhlawumbe yayingeyo career yakhe ibhola. But kuba yayidlalwa zitshomi zakhe wabona into bangana makayijoin. Mhlawumbe kwakunqala into kokubangana ayi affect lonto into bangana usuke njena wenze into kuba uyibona isenziwa ngabanye abantu ibe ingaphili ku. Hey, ndingabe ndisitsho kwangoku. Because naye utsho mos ba utsalwe sitshomi ayiba ebeyidala ifuna idlalela team. So into enjalo sambonjalo. Okay ke make ndize kweke lamza ndizobuza into kokubangana ezona ufikile ke ngweli bet ezibayi ngokubonile into kokubangana utsalwe friends zakho mhlambi ufike wayithanda ke ngoku lento isi-sport okanye still even now usayidlala kuba mhlambi itshomi zakho zikulo team. Hayi ibhola laphela sendiyithanda because kuthiwa ngani ba uzimisele ntweni phela sendiyithanda. Okay. Nami laphela sendiyithanda izimisele kwaye nabanginozinto right. Kodwa emambeni kwexesha kwafika abanye nozinto abanogqithayo kwibhola. Ngaphela sengena kwasebaleni ndidlala number 5. Okay. Kodwa yayiseyicaca lona uba hayi isport ayonto yabo. So ke ngokuphinde wabuyela njani eziunozinto wayo i-Elibet? Vele yacaca uba abanozinto aba singatsho uba abahlali kwezitimu bahambe bonke uphindwa kashekabo nokathiwa maphinde mandibuyele epalini back. So wena ndingathi ke mhlambi in other words ufane nje nenyoka ne because kaloku inyoka singayibeka ngehlobo lento bangana iyarhubuluza but ke into eyenzayo ibetha umuntu isidende indoda isuke igxidike ilahleke down. So bathe befika nje bona benecareer zabo aqondo kokubangana manibanike nje la chance into kokubangana bayenze lento yabo but okhuna okubalulekileyo ndiyaphindela kula nto into kuyo. Ndazixelela loo nto namba hayi ndiyabuyela pha. Okay. But wama ndibuyele kuwe ke but aphiwe uShorts ndibuze nje umbuzo othi kuwe before sisiya ebreakini into kokubangana as ufikile ke ngoku kwi-first 11 ubusuka kulo iqela layo ke ngoku iMighty ungake undixele into kokubangana umhlawumbe kwiqela leMighty usuke uziva njani according to-strengths zakho zodlala ibhola and then xa ufika kwi-first 11 mhlawumbe seziphinde changes ozifumeneyo after ke ngosusuka kulo iqela leMighty? Ndingabe ndisithi kwiMighty bendlela kamandi because bendlela netshomi zami bekitshomi zami. Okay. So after imovie yam usuka kwiMighty ukuya kwi-first 11 then ayibona inkqubela yam uba hayi ngoku izinto ziyatshintsha because phaa ndifumana i-tough games. So sensitsho i-first 11 ibhola iyadlalwa so ndiye ndafumana i-tough game phaa. So ndiyayenjoya ibhola phaa kwi-first 11 than kwiMighty le bendiyidlalela because kwiMighty bingekho respect siyakwazi ushawutana. Siyakwazi ushawuta icoach siyakwazi xa ithetha icoach siyiphikise but i-first 11 bikhona respect and futhi xa ithetha icoach siyamamela so kumandi ka-first 11. Oh, alright. So into eyenze into bangana kule mandi ku-first 11 is just because of la respect ikhona. So ngiyenzake ukubuze nje umbuzo omncinci kumphendula. Ngela xesha ubuka iMighty khange uyibonele into uba irongo loba mawuphendulane nocoach. I think now uyipart and parcel leyo yonke laa nto. Ndibonile uba irongo but ke izawuba ngathi xa ndithethe ibe ngathi ndim lo uzenza ngcono so naqonda bamandihlali ndizawumoshakala. Okay ke bhuti. Okay ke mbukele makhaya ndicinga uba siyabapha ke oobhuti bekhona apha ngaphakathi oqala ke nguye lole iqela le-Elibet. Andiyazi ke ezantaka zincinci kwakuthiwa zincede umhlawumbi yayizizo ke iintaka zokuqala ezazifurukhu ke i-Elibet ndicinga uba zizo kodwa kumhlawumbi ugoalkeeper wayo ke ongu-Anela Joli uLamza uyawusixelela into bangana eli gama le-Elibet livele phi na. Denze nje linye naye ke ngoku ubhuti aphiwa wakwazenzile onguShorts yena walo iqela le-first 11 nalo eligaba le-first 11 ndisalifuna because andi-understand lo 11 of first noba ngomphina uphinde abe slowly somehow but noba ke ngoku bazasixelela but wafika yena as i-defender yayo ke ngoku i-first 11 but ke eyona nto ndifuna uyithetha kuyo ndifuna ukuthi uzunga indawo uhlale nye nathi ke ngoku Ayanda wakwanelani apha on Masondo TV igama lenkqubo aliphetheyo lithi Local Sport News efumaneka every Wednesday but ke wena ungena njengalaa ntsimbi yesihlanu uyifumane njengoko injalo but ke ndihleli nabo abafana ababini amayanga amaqotshitshi okanye ke ndifuna ukuthi ngabafana ke abasajongwe into kokubangana ekambeni kwexesha bathi ayiduba zakhela icareer kwele ntuka kwesi sport ke ngosebhola ekhatywayo ungayindawo uzabuya kunye nathi after the break. Enkosi.
Ladies and gentlemen, igama ulonwabo qoba mfana kaMasondo Nyamboso zonke bonke ndilana vele ngizozipromotela iMasondo TV. Ngambi ngedwa ngamba necast so ngicela nje siyibulisele sonke and then sisho ukuthi sizokwenzani la ekhaya. Ayidluli intambo. Alright ke mandingene ke izibulisele nani ke kuni nonke ke ngoko apha ke nami ke ngontunguye ke ngoko wayanda umntana ka CJ ngokwakhe apha ke ngoko on Masondo TV ndicinga ba ke ngoko iMasondo TV iyafumaneka apha ke ngoko kulomhlaba wayo ke ngoko iTaka Study but ubuya ndifuna ngexesha elininzi uzamfumana phaya ke ngoko ngolesithathu phaya sinayo ke ngoko ishow ebizwa ngento kokubangana iLocal Sport News apho sithetha khona ke ngoko ezemidlalo pha ngentsimbi yesihlanu kulapho ndifumaneka khona okwesibini ndiyafumaneka ke ngoko on Sunday pha ke ngoko ngalantsimbi yesithathu undijonge khona igama lenkqubo ke ngoko endiyiranayo ngalo ngecawe ithi Lockdown Sunday edition kulapho ke ngoko ndifumaneka khona but uyakwazi ungena kumakhasi onxibelelwano ke ngoko uyitshekishe Facebook uyakwazi ungena ku Instagram uyakwazi ungena ke ngoko na ku YouTube uzayifumana khona but just dial Masondo TV 537 kulapho uzayifumana khona. Masibuye ke ngoko ebreaking ke ngoko sibuyile ebreaking igama lenkqubo lithi Local Sport News selapha ke ngoko on Masondo TV ndihleli kunye naye ke ngoko umfana uShotsi walo iqala layo iFast 11 ndibuye ndihlale kunye naye ke ngoko uLamza walo iqala layo ke ngoko iElibet kweliqala ke olixesha ngoko le injury time ngoba xa ujongile usiphila kwixesha libhlungu ke ngoko le COVID-19 corona wash your hands ufake imask social distance everything but ke xa ujongile ke mbukeli noko apha siyibambile noko siyibambe kakuhle siyeke ke ngoku master sihleli kunye nabo manje ndiqale ke ngokuthatha umnatha ndiuphose kuwe ke ngokubhudanela ukuniqale into kokubangana le team iElibet mhlawumbe ke ngexesha ukuthi kuzofikelela kwexesha leElibet mhlawumbe injongo yenu yayintoni ngoba ndicinga nomntana xa umthiya ujonge unento oyijongeyo kuye eziba wena unguAnela mhlawumbe abazali bakho benenjongo ngoba ngathi unguAnela mhlawumbe igama lithi Elibet livele xa kundawo. Okay, i-coach yethu edlalela 11 brothers kela xesha labo kwadala then yena injongo yakhe ananoba wayefuna thina sibe sireplace Elibet ngezidale kodwa then ke ngoku waqala le team but yena waqala ngala team yasematyatya kwakugcwele yayile nuze yona yayi team A then thina singteam B sasibancinci kakhulu then since la team A yona zange be serious kakhulu yaphela then coach wasinika iligama lithi Madrid FC ngoqala yona team yaqala ngo2015 okay then ngo2017 kona mndifika nami sanikwa iligama since uqala ngoku kwafika u2019 okay wasichinja ke igama yayi Elibet but angekaziwa kakhulu ngoku but as time goes nathi siyasibabatala ke ngoku singenela kwezi team ezinkulu sidlala nazo yajeya ngosaziwayo. Alright ke ngisacela ukuza apha kuwe ke use right into kubangana igama lile la chinja la iElibet umhlawumbe kwakunqala into kubangana which changes ezabangela bani beni yachinja elagama lokuqala then ke unifenela kwelesibini. Okay, I think yayizi players because kwafika ne players ezintsha bakuthi no coach wayinenjongo zakhe ke si team mhlambe yayilondo kuye kuqala lakhe. Alright ungakunxalele ke iElibet lena ke ngoku mhlambi kuba sowukuyo ke ngoku mhlambi seyihambe yaphelela kuzothi kangoku yo hayi sihambe kakhulu ngoku uqala ngalo nyaka sensishwa si team senselenduzile kukwa abalenduzi players ezidevelop kakhulu okay nezinto ze drugs nentoni seza kwazi uzipreventa uqala ngoko kuza ngoku ne players zethu eziluzile sayibambile so ufuna uxalela bapha kuElibet nikwazi izona social workers ezikwazi ukukhupha abantu from kwi drugs bahlale bagqinisise nje apha ebholeni nje badlala ibhola.
abakhona kaloku abo bakumane bengena bona phinda baziphumele umphinda ngena make siya ke mfana kalamza ke ngoku kundoqo okanye usaba kaMdixane ezibani idlala ke ngoku ni Elibets nina umhlambi ke ngoku iachievement mase umhlambi ngokomdlalo wenu zesiphitimeni ke niqhubusane nazo kwezi teams sekufumanisa bakhe ngoku sekudala sikhona ke ngoku xa nidlala kunye nazo nidibene kunye nazo umhlawumbi make senze umzekelo anikadibane nayo ngosi team lena ye-first 11 okay ungakunxelele ke umhlambi ngezinye iiteam ke nidibane nazo then nizibone njani nina eziba nisakhulu sidevelope kakhulu since bedlala neSilasi ilenozi Happy Fighters ezizincinci kulonyaka siqale ubaSilasi kulonyaka udlala apha kwelibala likhulu besikade sidlala nje neziteam ezincinci ezingacacanga bezifana nathi kodwa ngoku sidevelopile kakhulu so ufuna uxela into kokubanga eziteam ezifana nani ibe sisiteplet asenu nanyuka ngazo sinyuke ngazo okay mandibuye ke ngoku nditshintshe umnatha ndiwuzise ke ngoku kuye uShotsi umfana wayo ke ngoku i-first 11 endicinga iba seyidumile ke ngoku seyifamous kakhulu apha ke ngoku lo mhlaba wayo ke ngoku iTarkastad but wam eziba ke ngoku ukweliqela layo ke ngoku i-first 11 ungakunxela into kokubangana loluphi utshintsho wena sowuze nalo wena usisiqu njena utshintsho sowuze nalo ngoku othi nawe ka ujongileyo ubona into kokubangana i-first 11 xa ijonge uAphiwe Zenzile Shots ivele nje be proud kakhulu ngami ndingathi mna ndize nomehluko omninzi because ndingaqala nje apha kudefend like i-defense yabo bingadlali serious like kuthe kufika mna bandithethela serious like bayithethela serious i-defend ba so uthe wawufika wena phaa kwi-defender kwacaca into kokubangana ndikhona okay egama ke ngoku lithi Short udibene nalo xa kundawo ndingathi ngo-2010 I think 2010 ndibene nalo like zandimfitshane but ngoku ndimde but ngoku zandimfitshane so ndidibene nalo but ngendlela ndibona ngayo usemfutshane mna kabikho nto inde inoba ke ukuthiwa umbani ngoku uyekile uba nguShort ungulonga basandibiza Shorts eziba ke ngoku uyidefend ubiza ngento yoba nguShort yeyiphi i-challenge odibana nayo tata ndingathi i-challenge endidibana nayo like udibana neteam esikazaziyo like xa siphumile siye emaphakamisa uMathoni Hill like ndidibana nee-challenge ezininzi because like abakhona amaxesha like zingafumaneki i-defend ezindlala nazo yabo so kuthathwe i-replacement apha kwi-midfield ezizodlala kwi-defend so ndiba nezo challenges ezininzi njalo ya kumaqabeni ndizabuza ke ndisithi as i-defender ke ngoku mhlawumbi xa usebaleni udlala nee-players zakho mhlawumbi ubunzima oye udibane nabo mhlawumbi uxinzelelo oye udibane nabo loluphi and then uye usurvive kanjani kuyo yonke loo nto leyo ndingathi kunzima kakhulu because kuye ku-replace mos imid xa zingekho ezi-defender ndikodlala nazo like ndiye survive like ndiye ndidlale ndikwazi udlala kuba uyazi le nto kuba ndiyazi alright ke siyamva ke ubhuti apha esithi yonke lento uye akwazi ukuthi ayiriche because iyaphila kuye kwaye ingamandla ingumlilo ingaphakathi kuye uthi ke ngoku xa zingekhoyo ezinye i-defenders then ke ngoku kuye kuthathwe ke ngoku mhlambi kwabanye baze ke ngoku bazomncedisa kuba ke ngoku yena strategically kuyo yonke lento lena mhlambi ke uye abone into kokubana ugqobhoza njani nakho ukuze i-team le yakhe because okhona kubalulekileyo xa ungumuntu kokuba ingoku le ndawo ndikuyo ayikwazi ukuthi fall down ndikhona kudingeka into bangana ndinyuse umgangatho wayo ke mbukela makhaya nguye ke ngoku ubhuti ke ngoku Aphiwe Zenzile Short xa bembiza we-first 11 ehamba kunye naye uAnela wakajoli uLamza walo ke ngoku iqela le-Elibets kulo mhlaba waseTarkastad ndicinga into kokubangana iTarkastad yona ize nodumo olukhulu kakhulu ewe idolophu encinci but ize nodumo olukhulu malunga nesport because xa umamele ubona abantu abatsha abazinikeleyo ke ngoku kumdlalo walo iqela leyilantu komdlalo wesport kwibhola ekhatywayo and then futhi bazithathile bazikhommitha bona ngokwabo into kokubangana we love this and then kuyanyanzeleka into kokubangana siyenzile so ngokwenjongo endibona ngayo ke mbukele makhaya kwi-local sport siphathele into kokubangana uhlale uyazi into kokubangana i-sport yeyona nto ibalulekileyo kudingeka into kokubangana ube uyihoyile because kwelinye icala iba nayo ke ngoku apho kufumaniseka into kokubangana ikunceda khona yes but Lamza ke ngoku mandibuyele kuwe ke ngoku iqela layo ke ngoku Elibets eziba ungu-goalkeeper thetha ngo-goalkeeper ke ngoku uzawufumanisa ubangana xa ungu-goalkeeper hayi iyenziwa ke leyo ndandikhe nam ufumanisa ubangana ke ngoku xa kuphunywa emetshini i-Elibets ibethiwe
senze umzekelo iBets idlala ne-Fast 11 ibethwe ityathutshe i-Fast 11 uzawufumanisa ngesithi yabona la bhola uyibambile ngohlobo into engangenanga nto awukudibana wena nee-challenges ezinjalo. Bendike ndadibana nazo kakhulu futhi zezinye zezizathu ezike zandiyekisa ukhipha because besisoloko sityiwa then yonke into ibeka ezandleni zam uba hayi utyisile no then aqonda hayi kaloku andizoyimela le into kodwa kabe kufika nabanye okhipha etimini then yonke into yangathi iba right ngelaa xesha kodwa naphinda ndabuyela kodwa ndidibana nazo kakhulu ezo nto. Yho linzima idabi likaLamza nka ubethwe esinqeni uthi mbukele emakhaya beke wadibana nazo ke uki-challenge ezilolo hlobo ezimbangela into bangana kufumanisa uba ngoku amadolo amasavumi futhi wami mandize kuwe ke ngoku shots eziba ke ngoku wena uyidefender ndicinga uba ke ngoku idefender ifana nenjini umhlawumbi yetimi into ezinjalo uyabona le nto so wena ke ngoku mhlawumbi uye wenze mhlawumbi izezi challenges oyudibane nazo masenze umzekelo i-Fast 11 idlalile abethwa into ezinjalo mhlawumbi ayike ibe khona into ekuchaphazelayo akodwa ngabantu abakudlala nabo like zibaninzi into ezichaphazelayo like ezinichaphazelayo like sifumane senze ipenalty thina as i-defender so xa kuphela la match mos wonke umuntu akazukhomba ukhipha uzawukhomba uba hayi yenziwe nguShots la penalty so ndiye ndifumane ezo zinto ezininzi because ndiqhele uyenza ama-penalty. Okay ke so ndicela ubuza ke ngoku xa uzifumana ke ngokwezo nto zilolo hlobo mhlawumbi wena uye siye zokuphathe njalo kabuhlungu ndingathi kabuhlungu ziye zindiphathe kabuhlungu but ke impilo yaqhubeka so nama ndiyibambi kakhulu andiyibambi kwangoba sanoyithetha but ke ekuhambeni kwexesha ndiyayikhulula loo nto. Alright ke mbukele emakhaya esatsho ke ngoku yena uBushots into kokubangana ungafani ne-wheelbarrow because i-wheelbarrow uyayiphusha uyimise kule ndawo then iphinde ilinde kwawena baphinde ubuye uzoyithatha uphushe to moving forward so kudingeka into kokubangana xa ungumntu kusithiwa apha wenzanga kakuhle mawube nala mzuzwana nje wento kokubangana andiva right then after that uphinde uzixele into kokubangana ndiyaqhubekeka nale nto and iyaphila kum kuyanyanzeleka ndiyenzile ndicela uzungayindawo will be back after the break enkosi. Video welele namanje ngisonamile lo wakanoCanda aka Prince RSA sizo promote iMasondo TV ke apha but mina kule show ndi-sport analyst of which ndisebenza kunye nomfana waka Ayanda which is Dr. Aya lo sacaleni kwami then kukho nenye show Fridays which is Darker Cyphers of which is based music walapha eKasi igama nefani anela kwaJuli aka Lamza iKisi Lamza izobe ndirana ishow which izoba ngolesihlanu izodibana nale kaBra igama le show izabe Youth Vision. Ababukele emakhaya sisibuya ke ngoku kuwo lo mjikelo wokugqibela ke ngoku ndihleli kunye nabo abafana ababini hleli nayo ke ngoku iplayer yayo iFast 11 defender hleli kunye nayo ke ngoku iplayer yayo ke ngoku iElibets ezike ngoku ugoalkeeper ndicinga into kokubangana mna ndinguAyanda wakwanelani ndiyafumaneka apha on Local Sport News. Yes uba uyandifuna ke you can contact uAyanda ke ngoku apha ku-064 0446339 then ke ngokuba ufuna ukuza apha ke ngoku kuMasondo TV uzokuhlala kunye nam ke ngoku apha e-studio undifowunele nje okanye ungandwhatsappela kuyo loo number okanye undijonge ke phaya ke ngoku kuFacebook ndiyafumaneka just ujonge nje
uAya Majola uyafumaneka phaya ndim lowo sithethe ke ngo just to arrange into kokubangana sidibana nini na apha ke ngokulo mhlaba wayo iTaka Start ndihleli nabo ke ngokabafana ababini yes abakajati ke basebahle gqithi mbukele emakhaya yababona kwakuba besidla smile badla izambana lika Pondo ezibasihleli ke ngoku apha on Masondo TV ndicinga ba lifikile ixesha lento kokubangana onomona uzafuneka into bangana anxibe izihlangu ezimlinganayo because sihleli kunye nawe apha onamathe kuzawudingeka ba evuzile nongayingeni uzawude ayingene ngayo le mina namhlanje on Masondo TV kulo mhlaba waseTaka Start liyahamba ivili ndisahleli kunye nawe ke ngoku apha ke ngoku on Masondo TV mandibuyele ke ngoku umfana wakhe uLamzet. Yes, over to you sir. Ezibake ngokuyiplayer yayo iElibirds ungu-goalkeeper phaya kwi-Elibirds mhlawumbi ke ngoku ngake undibalisele into kokubangana nina ezibake ngonikhona phaya kwi-Elibirds yebhuti ziba khona i-challenge mntana sekhaya ufumanisa ubangana kuyadlalwa namhlanje ii-players zishushu omnye uyafika uqhunyiwe omnye aka-athendi kwaloo match uzihlelele njena upholile nina ke ngokani ke nidibane nazo ke ngoku ii-problems ezinjalo phaa kwi-Elibirds Iqala leyo ufika ke player ezishushu mhlambi sidlala ngecawa kanye ngomgqibelo zifike ezinye ezishushu zisele then kodwa zona asizifuni siyazibhekelisa xa sidlalayo sixolela udlala short then ezinye challenges if goalkeeper une injury kanye player just like wena umzekele mna ezinye challenges ungapheleli kwe-players xa siya ebaleni ezinye zingezi ezinye zize ne-reasons iqonde hayi le reason ayivakali le so ke ngoku mhlawumbi ke ukandixelele izinto bakana niye nina ke ngoku nizihlalele kanjani ii-problems ezifana nezo umzekelo kwekulo mntu ushushu and then kudingeka ningene ke ngoku nishota niye niyikhansele umdlalo okanye ke ngoku ni-end apha niqhubekeka nidlala although nishota hayi sisidlale noba siyashota kunyanzelekile sidlalile okanye sithathe kwa ezi-players lapha mhlawumbi esisizaziyo mhlawumbi ezike zadlalela le team sizithathe then zisijoyine. Alright ke butwa make ndize kuwe wena ke ngusudlala into bangana noko ndicinga ba i-first 11 noko seyila team ubonakala into kokubangana xa sikulo mhlaba waseTaka Start singayifanisa pha noma Orlando Pirates Kaizer Chiefs something like that uyabona mhlawumbi ke ubhuti yena ezibake ngokwesekule team ekhulayo kwezi challenges ke ngokazithetha mhlawumbi ungake umcebise uthini okanye nina ne umhlawumbi niyi-first 11 mhlawumbi niyagilana nezo imeko niye nizihendlishe kanjani nini mandiqale nditsho pha kulaa mzala yabo uba namaxesha benzima zingafumaneki player mhlawumbi bashushu but ke ayithi loo nto dlalani igame xa ufuna ndingadlali sanudlala xa zingekho iplayer like ezisele like ezinye uqondazo like zizezitshayile apho uqonda zizasityisa yabo so yilaa nto ichitha iplayer kuba hayi uzibane benxilile like xa betyiwe bawublame iplayer mosezi bezinxilile loo nto yenza uba okay eza players bezinxilile zithathwe kwangabo bazathi mabazoba ncedisa so mandizama ukuthi kulaa mzi iiplayer xa zishushu kanye xa zitshayile so makungadlalwa. Okay ke buthi mandikubuze usayibeka kakuhle le ndaba mandenze umzekelo ke ngoku une-challenge ke ngoku mhlawumbi ke ndingake nimphendule ke ngoku nobabini mhlawumbi ke uyavumelana nomoya usibhuthile le nto ayithethayo masiye ke ngoku into bangana ke ngoku mhlawumbi sakwazi umphendula noyi-2 ne-challenge ke ngoku itimu esikangaphandle so uzayi-understanda ke ngoku itimu esikangaphandle ezodlala apha okokuqala ke ngoku andithi niyabheja nomane sebenidlalele secondly laa timu funeke ikhuphe imali ye-transport uba mayizeTaka Start izodlala ne then ke ngoku masithi ke ngoku iyafika ke ngoku le timu mhlawumbi isuka eKomani or isuka Alwal North or mhlawumbi isuka noba kulapha ke ngoku Intaba eThemba nazi ke ngoku ii-players zenu zeshushu then ke ngoku nina ke ngoku nithi ke ngoku makungadlalwa because ii-players zethu zishushu yi-responsibility kabanye kelo because leya yona iteam ngoku izodlala yona ize nee-players zenu and then ke nee-players zenu beziyazi into kokubangana kuyadlalwa ngemini ethile sinematch yetim ethile ngoku ke ngoku ziyashusha zona kuyakhansilishwa ngoku mhlawumbi ke iye akuzibakho ngxaki phakathi kwenu nale timu isuka ngaphandle izodlala onondiphendula nje noba ngopini okanye noba ningancedisana nimphendule nobabini ibe khona ingxaki but ke ziba khona like senthetela ezi-first 11 yes. Like ziba khona ii-players e-Sundowns like uqonda hayi yabo sidinga i-defender sidinga i-striker uqonda khame sithatha up because izatimu zakela kuqala aziyazi uba laa player siyithathileyo kwi-Sundowns uba idlalele i-first 11 ayiyazi loo nto yazi uba yitimu yethu leya and futhi ii-players zethu eziyazidlala phaa. Alright
ungawuzange hayi seyithethe yonke le benzayithetha. Alright ke seyithethe yonke le benzayithetha but yonke ngicela ubuza mina ngicela ubuza I affect na because kaloku uba niyimamele guys kaloku andiyani uba mhlambi iye ingabi yongxaki na because okanye kumhlambi ke kulekhe le nto kuthiwa umhlambi i-constitution ye-team okanye umhlambi ke kulekhe le nto kuthiwa ke ngoku i-leadership ye-team because kaloku ngoku mna andiunderstand into kokubangana masenze umzekelo i-first 11 iyadlala kushushe ii-players zayo mhlawumbi kufumaneka bambalwa funeka inothatha ii-players kwi-early birds yayibona le ndaba then ke ngoku ithini mani into phakathi ke ngwe-leadership lena yeteam umhlambi umqolo uqine kangakanani because kaloku kusuppose uba xa uyiplayer uzodlala uyazazi uba ndizojoyina le team and nazi into ezilindelekileyo kule team and ke le team xa idlala ngemini ethile nangexesha elithile I have to be there and then ndiyidlale because ndine-role ebalulekileyo ekusuppose uba ndiyidlala kule team so iye ithini ke le nto funeka kuyothathwa iplayer yenye iteam kodwa le team iyayazi after that ke ngosendithathile laa player laa team nadlala babuya ke ngoku abantu kuye kwenzeka into mhlawumbi ke vele kuphele nje ngento bangana hayi kuphelile siwinile siboleke ii-players ze-Elibets sadlala kuba besingazi ezilaa team bengayazi into kubangana sidlala ngee-players ze-Elibets so siwinile kuphelele lapho anibakhuthazi ke ngoku into bangana ubekekani noyenza le nto because immediately ningafumaneki siboleke iplayer kwenye team like ibe problem because like yakwazi player sichaze xa ibuya sichaze uba hasi besi-replace ngawe ngumuntu othile like so sithini sijonge kuwe kusithini like abanye baye bacela uxolo uba handiphinde like abanye baye bathi abaphinde bangaphindi kenyana kwethu icala ucoach ayithathe laa nto nje ngomntu ongayihloniphanga iteam yethu and laa nto ke ngoku ibangela ezinye iiplayer nazo zifuna uyenza laa nto ugqiboyenza kodwa uyayazi uba uzawufaka so la umntu owenze laa nto uyafumana noba yi-punishment okanye loo nto ucoach wayicinga. Can you please just tell me punishment like what because ukhona umbukelo obukeleyo phaa ekhaya ngoku urhalela ukwazi into okubana umhlambi ke ukhona nomnye ucoach orhalela uziqalela yakhe iteam so umhlambi urhalela ukwazi uba what kind of punishment eyiye neyithathe into kokubangana hayi hlala phantsi ungadlali okanye yiza nemali uzobhatala okanye yekhe punishment umhlambi iye ithathwe. For example bakhona abadlali bebenze into apha kweentsuku zigqithileyo ke banyanzeleke uba bona mabaleluze punishment yabo baye bezawuskipa ii-matches ezi-4 bengazidlali zilandelela nayo so i-punishment esesiyenze leyo so lo muntu ngexesha ke ngokasahlala la 4 matches engazudlala uyeza ejimini okanye kuvele kuthiwa sesohlala ungakuseza kwasejimini kuthiwa nguye ovula izitshixo zejim uba ijim iqala ngoku-3 funeka bephanga la 3 nasematchini bekhona but akazudlala nenze njani kwelethu icala like siye simhlalise kokwabo like nothi bahamba kahambe yosela like simhlalise kokwabo uba samane siyomjonga thina yabo xa simdinga yemfondini awuyicingi into bangala lo mzuzu samhlelise kokwabo lo mzuzu nani khaba ibhola pha yena uphindela kulaa ndawo imvise kamandi yabona ngona imnike i-freedom yento kokubangana lo mzuzu sanikwe le punishment mani bendi ndicacatha kakuhle kule nto bendiyenza sensitsho kaloku iba khona ingxelo like athi ucela uxolo simbone uba hayi ucela uxolo nyani userious nyani and futhi xa simchazela uba uhlale endlini ahlale endlini like ngeke ngemigqibelo xa sidlala singambizi because siyazi uba uzawufuna ukwenza izinto ezifana sithi mahlale kokwabo and then uzayiva yonke information xa sukudlala phaa ibhola. Alright ke bhuti wami. Alright ke mukeli makhaya sihleli kunye nabo ke ngoku abafana bayo i-first 11 kunye nomfana bayo ke ngoku i-Elibet okugqibela ke bhuti wami ndizawucela wena ke ngoku before uvalelise ukusinikeze nje amazwi mhlawumbi ukhona ke ngoku mhlawumbi orhalela uvusa iteam okanye zikhona ii-players ezirhalela udlala ibhola noma yeyiphi na iteam kulo mhlaba waseTakastad okanye noba kuphi na because I think ngoku uzawuva naphi na uba ubuthetha mhlawumbi ungabakhuthaza uthini into nonobaxelela yona ebalulekileyo abanoyilangazelela according ke ngoku i-football lena like ndingathi mna mabangadinwa mabangadinwa like noba abanateam khabe beyitrainer lo mzuzu noba ngucoach kofuna uvusa lo team makangazithatheli phansi uba hayi leya iteam inkulu kunaleya makayivusa iteam yakhe. Alright wena bhuti ungathini? Kwicala lethu thina siyamkela noba yiphi iteam ebawela udlala nethi team because siyakhulisana and singabantwana sonke and sifuna uyazi ibhola
so ngamanye amazwi lithi nabo ke mhlawumbe bangayazi ibhola mabayizame because nami ndibone apha kum okay ibhola ibingeyonto yami kodwa ndaphela sengithanda njengoku khawuvalelise butwana ngoba bukeli bethu kulamza lethethayo kumasondo TV ndithi nizanibona ixesha elilandelayo. Alright Nkosi ungasesovalelisa nawe. Hayi ziba mna ndingaphiwe ndikumasondo TV so abafuna undibona like abafuna undibona ngoku ningandisearcha na Facebook ndiyafumaneka ndingaphiwe Nhlamulo Buddha Shorts ndiya-accepta ke umuntu ofuna ukuthula nawe. Utsho ke uthi ungaphiwe uyafumaneka na kumakhasi onxibelelwano ku Facebook bayathanda ukuzithengisa abantu abafika apha bayathanda uzazisa mneke mbukela emakhaya ndikhathishe lonto bayathanda ufuna ukwaziwa okay ke mbukela emakhaya ndicinga ukuthi sihleli kunye nabo ke ngoku ubhutaphi wezenzile abambiza ngento ba Buddha Shorts umfana ke omfutshane uRotwana yes ushort legs bezihleli kunye naye ke ngoku apha e-studio ngaye ke ngoku lemina namhlanje walo iqela le first 11 encinga into bangana sasike sahlala ke naye ucaptain walo ke ngabambiza ngento kokubangana nguwo abamazwe bathi nguWest yes sasike sahlala kunye naye ke ngoku plus ke ngoku no coach walo obuzwa ngento kokubangana kutata uTolashe ndiwelele kweqela lingapha sihleli kunye naye ke ngoku Anela Joli ulamzena ngokwakhe kweqela layo ke ngoku iEarly Birds encinga into bangana they fly like eagles because ukhozi lubhabhela phezulu kakhulu but yeyona ntaka ke ngoku ihlakaniphekileyo ungu-goalkeeper ke ngoku phaya ubamba i-goals bazingangeni kwenzela into kokubangana i-Early Birds lena ihlale iyi-team ephumelelayo ukuba ngaba ke ngoku ufuna ukusijonga uyasifumana phaya Facebook uyasifumana ku-Instagram uyasijonga ke ngoku phaya ucofe nje wena Masondo TV 5370 then ke ngoku uzasifumana ke ngoku apho utagqiba uchekishe local sport news kulapho uzasifumana khona okanye you can call me or WhatsApp me Ayanda lona wakwanelani 064 0446 okanye unijonge phaya ku Facebook uzawufumana uAya Majola nguye ke ngoku ofumanekayo. Mandibulele kakhulu kuwe bhutaphi wezenzile wayo i-first 11 ngokuthi sithi kasibiza ngale mina namhlanje ke ngubhuti Anela wakwaTyoli ulamzayina ngokwakhe esisambiza namhlanje nawe bhuti wakhona ndicinga into kokubangana uthi xa nenze kakuhle nithi nekanifike ezitimini zenu nifike nenze njena umahluko nibakhuthaze nakanjani into bangana banijonge baninze njani na njengomso nge5 o'clock banijonge ne. Alright ndiyabulela ke ndicinga into kokubangana enkosi kakhulu ke mbukele emakhaya lifikile ixesha lento bake ngoku ndibe ndiyaphuma apha e-studio ke ngayo le mina namhlanje owako onelana umntana uthi see you next week same time same place same TV show bye bye. Ladies and gentlemen, igama ulonwabo qoba mfana kaMasondo Nyambosa uzonke bonke ndilana vele ngizozipromotela iMasondo TV ngihambi ngedwa ngihamba necast so ngicela nje siyibulisele sonke and then sisho ukuthi sizokwenzani la ekhaya ayidlula intambo. Alright ke mandingene ke izibulisele nani ke kuninonke ke ngoku apha ke nami ke ngontunguye ke ngoku Ayanda umntana ka CJ ngokwakhe apha ke ngoku on Masondo TV ndicinga ba ke ngoku iMasondo TV iyafumaneka apha ke ngoku kulomhlaba wayo ke ngoku iTaka Start but ubuya ndifuna ngexesha elininzi uzamfumana phaya ke ngoku ngolesithathu phaya sinayo ke ngoku ishow ebizwa ngento kokubangana i-local sport news apho sira khona ke ngoku ezemidlalo pha ngentsimbi yesihlanu kulapho ndifumaneka khona okwesibini ndiyafumaneka ke ngoku on Sunday pha ke ngoku ngalantsimbi yesithathu undijonge khona igama lenkqubo ke ngoku endiyiranayo ngalo ngecawe ithi lockdown Sunday edition kulapho ke ngoku ndifumaneka khona but uyakwazi ungena kumakhasi onxibelelwano ke ngoku uyichekishe Facebook uyakwazi ungena ku Instagram uyakwazi ungena ke ngoku na ku YouTube uzayifumana khona but just ayali Masondo TV 5370 kulapho uzayifumana khona but ke anyway mandingawathi yonke ndihamba nabo ke ngoku abahlobo wabam our colleagues ecaleni kwam mandithathe ke ngoku nami intambo ndiziphose ecaleni kwam enkosi. Jovicho welele namanje ngisonabile lo wakanocanda aka Prince RSA ya sizo promote Masondo TV ke apha but mina kule show ndi sport analyst of which ndisebenza kunye nomfana waka Ayanda which is Dr. Aya lo saqaleni kwami then kukho nenye show Fridays which is the Jarka Cyphers of which is based with music walapha eKasi
interviews about the artists zalapha eKasi, but it's all about music, of which ndiyafumaneka nakuyo ngensimbi yesithathu we are broadcasting ngelo xesha. So ndinomfana wakalam olapha ecaleni kwami naye uzawuthi azibekela wakhe amaso. Hello everyone. Igama nefani ngianela kwaJuli aka Lamza Ikisi Lamza. Izobe ndirana ishow which izoba ngolesihlanu izodibana nale Kabra. Igama le show izabe Youth Vision. Bawune vision uzofumana. Le show yafumaneka apha kuMasondo TV. Alright ke osibabe sesivile into kokubangana bakhona ke colleagues bamba chaza, but there is something endithandayo ke ngemasondo TV ezibabe senimvile ke ngoku ubhuti esithi owokugqibela ishow yakhe Youth Vision. It means nemasondo TV ubakhona kwayo kulomhlaba waseTakastart ibi vision, because xa sijongile ke kwafumaniseka into bangana italente zona zininzi, but ke ngoku abantu abayazi ba italente zabo baziveza njani na, but imasondo TV ke ngoku ize kuni straight ke ngoku bahlali baseTakastart ndicela niyisebenzise kwaye yeyenu, because ukuba ngaba unayo italente onayo efihlakeleyo uyakwazi ukuza ke ngoku kuMasondo TV sizokubuza ke ngomalunga netalente yakho utsho ke ngoku nawe waziwe, because immediately ungena ku YouTube kulapho ubonwa khona ke ngoku ba eTakastart kanti ukhona umuntu olohlobo, kulapho ke ngoku uthathwa khona. Make ngithathe ke ngoku intambo xa sisuka ke ngoku ndizilahle kuye ke ngoku umfana wakwaNyambose asivalele on Masondo TV yeye. Seselapho ke bengithi ke bengicela ni subscribe, utshela ichomi yakho isubscribe, ichomi yakho itshela ichomi yakho ukuthi subscribe, should mayisitshelane yabo, sonke sikwazi ukusubscribe, sikwazi ukureach like 1000 followers guys, please, so sizokwazi ukukhula nathi sikwazi ukunikeza more content. Otherwise besicela should maye enitshela abantu ngoMasondo TV zikhona ama-soap amatsha azobevela, zikhona into ezintsha zizoba ziza, so niphathela okuningi if you guys keep on supporting us. Ningakhomenta lapho nisitshele ukuthi singa improve aphi, into eningayithandiyo, into ekumele siyenze betere yabo, kanjalo nifaka ama input wenu and then thina sizomamela and then senzeni sininikeze lokho enikufunayo. Thank you. Feedback yamkelekile. Welele ngeMasondo TV yazibona nazo ifundile, sifunda ntoni ezifunda an injury to one and injury to all. According to ke nabazawufunda idiary ezirongo athi umuntu an injury to one and injury to all ngoba ka ujonge ayisadibani and I understand ke ngoku nami ibheka ngapi na. Hayi ninabaphulaphula ukhona umona apha kuMasondo TV into esithibana nayo oko always xa silapha eshowini jealousy ke mbukela uziqala sele nento kokubangana ummamela umuntu ophethe content engadibenanga nale bestate ngayo uthi ubone ba lowo offside babe sisebaleni baphulaphula umamele nalo onside, mina ndi onside nilona betha ku left winger lo offside ke lo ngicela sipakamise ni flag on Masondo TV umhlambi nguye ke uLamza la ke okay Prince Anduyas athi uWeske yena ke lona lo olapho ohleli apha nguye onside, otherwise lena isebenchini bahleli bayenza so bajonga nencwadi yomuntu ofundile ibithethe uthi la iseyiyona yeMasondo TV injury to one injury to all yini abasilimele ndawo sisebenzina sibike ngapha silimele khona custom. Okay, injury to one injury to all walimaza oyi1 silimala it means sebelimale bonke on Masondo TV yeyenu. Thank you very much, bye kodwa ni Don't forget to follow us ku Facebook na ku ku Instagram na ku Twitter, usubscribe pa ku YouTube, ichomi yakho hit that notification. Alright, mbukele makhaya bayekena bakhikha ingane zasestratweni ze20 rand. We have a new Twitter channel there, please guys subscribe bani kuyo ni follow up ni make sure hit that notification bell and ningakhohlwa if anikwazi ukuyenza notification bell, go to your notifications kuma settings iphaya uzoyibona into ethi YouTube and then uvele uthi on and then iza kunikeza always bavile xa sidropa i-content niyazi ukuba nizoyifumana. Yabona uMasondo TV I think uzoninikeza i-energy efana nalena, should mama khona usikhumba yonke into iyenzeka esikaxa nesikhumba ke mbukele bakhaya licimba kanti phathe uDr Ace Ayanda kaMajola nguye ke ngokuhleli naye
zonke Mina bengicela ubuzo ngicela ubuzo ubani osane energy la ekhaya akusiyimini. Otherwise lethule nifana nezidumbu zeMasondo TV. Zizidumbu zeMasondo TV. Hayi suka zizithunzele. Angifunana nawe wenyambuse nyambuse angithunga